Morning students, today we will start our new chapter, that is acid, bases and salts. Now you have come across with the word what is acid, what is base and what is salt. Now what is this? What is salt? Okay, salt. ধৰি লোৱা কেমিষ্ট্ৰিত এইটো কিবা এটা কেমিকেল হয়, ঠিক আছে, some kind of কেমিকেলৰ কথা কি কৈছে, what is the nature of this chemical? nature word মানে কি? সাধাৰণতে nature মানে আমি কি বুজো, প্ৰকৃতি বা আমাৰ সাৰাউণ্ডিংছ। ইয়াত সেইটো কথা কোৱা হোৱা নাই। কি কৈছে, সল্টৰ নেচাৰৰ কথা কৈছে। যেনেকৈ আমি যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ ল'ৰাজন বৰ মৰম লগা, ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়া, এইবোৰ এটা এটা নেচাৰ। ইয়াত এই কেমিকেলটোৰ নেচাৰৰ কথা সুধিছে। যেতিয়া আমি কেমিষ্ট্ৰিত নেচাৰ কথা সোধে বা নেচাৰ মানে কি বুলি আমি কওঁ, তাৰ মানে কি সোধে, সেই কেমিকেলটো এচিডিক নে বেছিক নে নিউট্ৰেল। মানে কি ক'লোঁ, এচিডিক নে বেছিক নে নিউট্ৰেল। যদি এচিডিকো নহয় বেছিকো নহয়, তেতিয়া সেই কেমিকেলৰ নেচাৰটো কি বুলি আমি গম পাম, সেইটো হৈছে নিউট্ৰেল। এচিড আৰু বেছটো কি হয়, দুইটা এটাৰ আনটোৰ অপজিট। চ' আমি কি গম পালোঁ, এচিডছ এণ্ড বেছেছ আৰ এক্সেক্টলি অপজিট অৰ কণ্ট্ৰাষ্ট টু ইচ আদাৰ। এতিয়া তোমালোকে মেথছত পজিটিভ নাম্বাৰ আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰৰ কথা শুনিছা। ইয়াত এচিডবোৰ মানি লোৱা পজিটিভ নাম্বাৰ, বেছিকবোৰ মানি লোৱা নেগেটিভ নাম্বাৰ, আৰু নিউট্ৰেলটো হৈছে 0. Now what is neutralization? When acid and base combines to form a neutral substance, means they try to neutralize each other, is called the neutralization. Now let us know about acid and base. As we know, they are opposite to each other, so let us pair them. Now what is acid, or you can say the chemical nature or chemical properties of acid? It is sour to taste. For example, lemon, tamarind, curd, vinegar, etc. As compared to acid, bases are bitter to taste, like soap, baking soda, milk of magnesia, etc. Next, acids turn blue litmus to red. Do you know what is litmus? Litmus is an indicator which helps to know a particular substance is acidic or basic. Two types of litmus papers are there. They are blue and other is red. Then basic or bases, they turn red litmus to blue. Now let us know chemically. Chemically acid বা বেছৰ কি চিনাকি আছে? Acid dissolve in water to release hydrogen ions and base dissolve in water to release OH ions. So how can we define them? Those chemicals which form hydrogen ion in their aqueous solution are called acids, and those chemicals which forms OH ion in their aqueous solution are called bases. Now, aqueous solution of acids and bases. Let us know with examples. For acids, HCl or hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3 nitric acid, H2CO3 carbonic acid, H3PO4 phosphoric acid. These acids, when it reacts or dissolves with water, it will dissociate to H plus ion. Like hydrochloric acid, it will dissociate to H plus ion plus Cl minus ion, H2SO4 to H plus 2 and SO4 2 minus ion, nitric acid H plus and NO3 minus, carbonic acid H plus
and CO3 2 minus, phosphoric acid H plus, and PO4 3 minus. So what we had noticed that hydrogen ion is released. So it is confirmed that it is acid. So it fulfills the definition. Now for bases, NaOH or sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, CaOH2 calcium hydroxide, MgOH2 magnesium hydroxide. Here again we will dissolve it with water. When it will dissolve in water, what it will form? Na plus OH ion, K plus OH ion, Ca2 plus OH ion, Mg plus OH ion. So what we had found, OH ion is released. So it is base, as we had already come across with the definition. Now we also heard about strong acid and weak acid. Here HCl, H2SO4, HNO3 are strong acid and H2CO3, H3PO4 are weak acid. মানি লোৱা আমি এচিডৰ 100টা মলিকুল ঢালি দিলোঁ, 100টাৰ পৰা ধৰি ল'লোঁ 15টা বা 20টাহে স্প্লিট হ'ল, ধৰি ল'লোঁ 15টা স্প্লিট হ'ল, বাকী 85টা নহ'ল, সেইটো আমি উইক বুলি ক'ম. Those acids which forms less hydrogen ions in their aqueous solution are called mild acids. আৰু তেনেকৈ ধৰি লোৱা বহুত হাইড্ৰজেন আয়ন স্প্লিট হ'ল 30%ৰ ওপৰত যদি হয়, 45%, 50%, 60%, 70%, যদি ইমান মলিকিউল স্প্লিট হৈছে বা ডিছ'চিয়েট হৈছে, তাক আমি কি ক'ম? ষ্ট্ৰং এচিডছ. কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? Those acids which forms hydrogen ion in their aqueous solution, they are called strong acids. So same with the case with bases. Those which form more OH ions in their aqueous solution, they are called strong bases, and those which forms less OH ions in their aqueous solution are called weak bases.